Imagina dos niños sentados en una mesa, cada uno trabajando en un rompecabezas. El primer niño lo hace rápidamente y termina rápido. Un adulto viendo dice, wow, eres tan listo. Eres realmente bueno en esto. El segundo niño lucha con su rompecabezas, comete errores, intenta diferentes enfoques. Y eventualmente lo resuelve. El adulto dice, wow, trabajas realmente duro en eso. Me encanta cómo intentáis diferentes estrategias. Ambos niños fueron elogiados. Ambos se sintieron bien en el momento. Pero lo que pasó después sorprendió a los investigadores. Cuando se les ofreció una lección entre un rompecabezas fácil que definitivamente resolverían o un rompecabezas desafiante del que podrían aprender, el niño elogiado por ser listo elogió el fácil. El niño elogiado por esfuerzo elogió el desafiante. En más sorprendente, cuando a ambos niños se les dio un rompecabezas difícil que no podían resolver, el niño listo se rindió rápidamente y se sintió como un fracaso. El niño de esfuerzo siguió intentando y parecía energizado por el desafío. Este experimento simple, conducido por la psicóloga Carol Dweck, reveló algo profundo sobre el potencial humano. Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Si nuestras habilidades son fijas o pueden ser desarrolladas, fundamentalmente moldean nuestras vidas enteras. Hoy nos sumergimos profundamente en cómo tu mentalidad determina si alcanzas tu potencial o permaneces atrapado en mediocridad. Y más importante, cómo puedes transformar tu mentalidad para construir éxito duradero. Carol Dweck pasa décadas estudiando logro y éxito. Observa miles de niños y adultos, desde estudiantes en salones de clases hasta ejecutivos en salas de juntas, desde atletas en campos de juego hasta artistas en estudios. Lo que descubrió fue que las personas tienen dos categorías basadas en sus creencias implícitas sobre de dónde viene la habilidad. Lama y estas la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y entender la diferencia entre ellas cambiar cómo ves cada desafío. Reeves y oportunidad que encuentras por el resto de tu vida. Las personas con una mentalidad fija serían que sus cualidades están taladas en piedra. O eres listo o no lo eres. Eres talentoso o no lo eres. Tienes lo que se necesita o no lo tienes. Esta creencia crea una urgencia de probar una y otra vez. Si solo tienes cierta cantidad de inteligencia o talento, mejor prueba que tienes suficiente de ello. No puedes dar el lujo de ser deficiente. Cada situación se vuelve un referéndum sobre tu valor. Una mala calificación significa que eres tonto. Un rechazo significa que no eres amable. Un fracaso significa que no tienes lo que se necesita. Las personas con una mentalidad de crecimiento, por otro lado, saben que las cualidades básicas son cosas que puedes cultivar a través de esfuerzo, estrategias y ayuda de otros. Saben que todos pueden cambiar y crecer a través de aplicación y experiencia. Esto no significa que piensen que cualquiera puede volverse Einstein o Mozart con suficiente práctica. Significa que saben que el verdadero potencial de una persona es desconocido e incognoscible, que ellos de pasión, trabajo duro y entrenamiento pueden lograr cosas notables. Para ellos, una mala calificación significa que necesitan estudiar diferente. Un rechazo significa que necesitan desarrollar nuevas habilidades. Un fracaso significa que necesitan aprender e intentar otra vez. La diferencia no es solo semántica. Es la diferencia entre una vida pasada probando tu valor y una vida pasada mejorando tus habilidades. Dweck comparte la historia de Christopher Reeve, el actor que interpretó a Superman y quedó paralizado del cuello hacia abajo después de un accidente de equitación. Con una mentalidad fija, esto habría sido el fin de su historia. Su identidad como actor, atleta y persona físicamente capaz habría sido destruida. Pero Reeve aborda su rehabilitación con una mentalidad de crecimiento. No pregunto, ¿por qué me pasó esto? ¿O cuál es el punto? Pregunto, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer de esto? Se lanzó a tratamientos experimentales, impuyó los límites de lo que los doctores pensaban posible, y eventualmente recuperó algo de movimiento. Más importante,
Encontra nuevo propósito abogando por investigación de médula espinal y redefiniendo lo que significaba ser heroico. Su mentalidad transformó catástrofe en significado. Pongámonos específicos sobre cómo estas mentalidades moldean comportamiento. Cuando las personas con una mentalidad fija enfrentan desafíos, tienden a evitarlos porque los desafíos son amenazantes. Si crees que tus habilidades son feas, un desafío es una prueba que podría revelar que no tienes lo que se necesita. Mejor evitarlo por completo o solo intentar cosas que sabes que tendrás éxito. Esto crea un patrón trágico. La única forma de mantener la creencia de que eres talentoso o listo es evitar situaciones que podrían desmentirlo. Así que los individuos de mentalidad fija a menudo se estancan temprano, logrando menos de su potencial completo no por carezcan de debilidad sino porque evitan los desafíos que desarrollarían sus habilidades. Cuando las personas con una mentalidad de crecimiento enfrentan desafíos, los abrazan. Los desafíos son como aprendizaje y creces. No son amenazas a tu autoconcepto. Son oportunidades para expandir tus capacidades. Esto crea un ciclo virtuoso. Buscas desafíos, aprendes de ellos, te vuelves más capaz, lo que te hace más confiado sobre tomar nuevos desafíos. Dweck encontró que los individuos de mentalidad de crecimiento logran más que los individuos de mentalidad fija con el tiempo. Incluso cuando empiezan con menos habilidad natural, porque abrazan el proceso de aprendizaje mientras los individuos de mentalidad fija gastan energía protegiendo su ego. Los patrones continúan con obstáculos y revises. Cuando las personas de mentalidad fija golpean obstáculos, a menudo se ponen defensivas, ponen excusas, o se rinden. El obstáculo amenaza su autoimagen, así que la prodigan culpando circunstancias, otras personas o mala suerte. Vis esto en estudiantes que dicen que la prueba fue injusta, en empleados que dicen que el jefe tiene favoritos, en personas a dieta que dicen que su metabolismo es diferente. Estas explicaciones prodigan la creencia de mentalidad fija de que la habilidad es fija o el fracaso significa que no tiene suficiente habilidad. Las personas de mentalidad de crecimiento responden a obstáculos persistiendo y cambiando estrategias. Ven obstáculos como información. Este enfoque no está funcionando, entonces ¿qué debería intentar en su lugar? No interpretan obstáculos como evidencia de inadecuación. Los interpretan como parte del proceso de aprendizaje. Cuando se trata de esfuerzo, las mentalidades divergen dramáticamente. Las personas de mentalidad fija ven el esfuerzo como algo que solo es necesario si no eres suficientemente bueno. Si eres verdaderamente talentoso o listo, las cosas deberían venir fácilmente. Tener que trabajar duro es evidencia de que careces de habilidad natural. Esto crea una situación extraña donde los individuos de mentalidad fija a menudo se niegan a intentar duro porque intentar duro y fallar sería devastador para su autoimagen. Mejor no intentar y preservar la creencia de que podrías haber tenido éxito si hubieras intentado. Esto es autosabotaje y es epidémico en culturas de mentalidad fija. Las personas de mentalidad de crecimiento ven el esfuerzo como el camino a la maestría. Entienden que incluso los genios tienen que trabajar duro. El talento natural podría dar una ventaja inicial, pero el esfuerzo sostenido es lo que crea excelencia. No están amenazados por tener que trabajar duro porque el esfuerzo es como la habilidad se desarrolla. La diferencia más reveladora viene con cómo las personas responden a la crítica y el éxito de otros. Las personas de mentalidad fija a menudo ignoran retroalimentación negativa útil porque amenaza su autoimagen. Si alguien señala una falla en su trabajo, lo toman como un ataque personal en lugar de información útil. También se sienten amenazados por el éxito de otras personas. Si el éxito significa que tienes talento feo y alguien más tiene éxito, y esa es evidencia de que tienen más talento, lo que amenaza tu posición. Esto crea competitividad tóxica y inseguridad. Las personas de mentalidad de crecimiento buscan activamente crítica y aprenden de ella. Entienden que la retroalimentación, incluso cuando duele, les ayuda a mejorar. También están inspirados por el éxito de otras personas.
Si alguien más logró algo a través de aprendizaje y esfuerzo, ese es prueba de que puede ser hecho. Encuentran lecciones e inspiración en los logros de otras personas en lugar de amenazas a su ego. Dweck condujo estudios fascinantes en escuelas que revelaron estos patrones claramente. Dio estudiantes una serie de problemas para resolver. Primero les dio problemas fáciles y los elogió. Un grupo fue elogiado por inteligencia. Deep ser listo en esto. El otro grupo fue elogiado por esfuerzo. Deep haber trabajado realmente duro. Luego dio a ambos grupos una elección. Podían intentar problemas que fueran desafiantes pero de los que aprenderían, o problemas más fáciles don lo harían bien pero no aprenderían mucho. 90% de estudiantes elogiados por esfuerzo eligieron los problemas desafiantes. La mayoría de estudiantes elogiados por inteligencia eligieron los problemas fáciles. Que les dijeron que eran listos creó una mentalidad fija. Querían seguir vientos listos, así que evitaron riesgos. Que les dijeron que trabajaron duro creó una mentalidad de crecimiento. Querían seguir aprendiendo y creciendo, así que buscaron desafíos. Luego Dweck dio a ambos grupos problemas muy difíciles que no podían resolver. Los estudiantes de mentalidad fija se desanimaron rápidamente. Dijeron que no eran buenos en esto. Perdieron confianza. Algunos incluso mintieron sobre sus puntajes después, tratando de proteger su imagen. Los estudiantes de mentalidad de crecimiento permanecieron comprometidos y energizados. Dijeron que amaban el desafío. Muchos quieren llevarse los problemas difíciles a casa para trabajar en ellos. Mismos estudiantes, mismos problemas, pero experiencias completamente diferentes basadas enteramente en si creen que la habilidad era fija o podía crecer. Aquí es donde se pone realmente importante. Dweck encontró que las personas pueden tener diferentes mentalidades en diferentes áreas de sus vidas. Podrías tener una mentalidad de crecimiento sobre tus habilidades culinarias, pero una mentalidad fija sobre tu habilidad política. Podrías tener una mentalidad de crecimiento sobre tu inteligencia, pero una mentalidad fija sobre tus habilidades social. Estas mentalidades son aprendidas usualmente de experiencias en la infancia, pero continuando a lo largo de la vida. Y porque son aprendidas, pueden ser cambiadas. Este es el núcleo empoderante del trabajo de Dweck, no estás atascado con tu mentalidad actual. Puedes desarrollar una mentalidad de crecimiento a través de conciencia y práctica. Hablamos de relaciones porque las mentalidades les moldean profundamente. Las personas con una mentalidad fija sobre relaciones serían que si necesitas trabajar en una relación, algo debe estar mal. Las buenas relaciones deberían ser sin esfuerzo. Las peleas deberían entenderse naturalmente. Si hay conflicto, tal vez no son compatibles. Esta mentalidad prepara a las personas para el fracaso porque todas las relaciones requieren trabajo, comunicación y crecimiento. A la primera señal de dificultad, las personas de mentalidad fija a menudo se escapan o culpan a su pareja en lugar de trabajar en los problemas juntos. Las personas de mentalidad de crecimiento entienden que las buenas relaciones son desarrolladas, no descubiertas. Esperan trabajar en comunicación. Ven conflicto como una oportunidad para entenderse mejor. Creen que el amor se profundiza a través de desafíos compartidos y crecimiento. Esta mentalidad crea relaciones resilientes que se fortalecen con el tiempo en lugar de frágiles que se rompen al primer obstáculo. El mundo de negocios está lleno de ejemplos que ilustran estas mentalidades. Dweck estudió CEOs y encontró patrones sorprendentes. Los CEOs de mentalidad fija eran más probables de ver superiores a sus empleados y pares. Tomaban crédito por éxitos y culpaban a otros por fracasos. Estaban amenazados por subordinados talentosos. Tomaban decisiones basadas en proteger su imagen y probar su superioridad. Eran menos probables de buscar consenso o reconocer errores. Las compañías lideradas por CEOs de mentalidad fija a menudo eran exitosas a corto plazo, pero luchaban a largo plazo porque no se adaptaban, aprendían o desarrollaban a su gente.
Los CEOs de mentalidad de crecimiento por contraste se ven como constantemente aprendiendo. Se reciben de personas talentosas y las desarrollan. Tomaban responsabilidad por fracasos y comparten crédito por éxitos. Hacen preguntas, buscaban retroalimentación y cambiaban de curso cuando era necesario. Las compañías lideradas por CEOs de mentalidad de crecimiento eran más innovadoras, más resilientes y más exitosas a largo plazo por crear culturas de aprendizaje y desarrollo. Dweck comparte la historia de Lee Iacocca, quien se volvió CEO de Chrysler y diseñó un cambio radical impresionante. Luego se estancó durante años mientras se volvía cada vez más de mentalidad fija, enfocado en su imagen y legado en lugar de adaptarse a mercados cambiantes. Contrasta eso con Lou Gerstner, quien tomó IBM cuando estaba falando y la transformó creando una cultura de mentalidad de crecimiento enfocada en aprendizaje, colaboración y servicio al cliente en lugar de política interna y protección de ego. Mismos desafíos, diferentes mentalidades, resultados radicalmente diferentes. Los deportes proporcionan quizás los ejemplos más claros porque el desempeño es tan visible. Los atletas de mentalidad fija serían que tienen talento natural o no lo tienen. Cuando ganan, prueba que son talentosos. Cuando pierden, amenaza esa identidad, así que ponen excusas o pierden motivación. Alcanzan su pico temprano y se estancan porque dejan de aprender y crecer. Son devastados por revisos. Michael Jordan, a menudo llamado el mejor jugador de básquetbol, es en realidad un ejemplo perfecto de mentalidad de crecimiento. Fue cortado del equipo varsity de su escuela secundaria. En lugar de concluir que no era suficientemente talentoso, lo usó como motivación para trabajar más duro. A lo largo de su carrera era famosa por sus hábitos obsesivos de práctica y disposición para aprender. Vio cada juego y práctica como una oportunidad para mejorar. Cuando fallaba, analizaba lo que salió mal y se ajustaba. Y esa mentalidad de crecimiento es lo que los separa de jugadores igualmente talentosos que nunca alcanzarán su potencial. Aquí hay algo crucial que Dweck enfatiza. La mentalidad de crecimiento no se trata solo de esfuerzo. No es optimismo ciego o pensamiento positivo. No es creer que el esfuerzo solo garantiza éxito. Es entender que el esfuerzo combinado con aprendizaje y estrategia lleva crecimiento con el tiempo. No puedes solo intentar duro en algo inefectivo repetidamente y esperar resultados diferentes. La mentalidad de crecimiento incluye ser estratégico sobre cómo aprendes. Buscar retroalimentación, entender nuevos enfoques, y aceptar que el crecimiento toma tiempo. Está orientada al proceso en lugar de orientada al resultado. Las personas de mentalidad fija juzgan todo por el resultado. ¿Gano perdí mi veo listo o tonto? Las personas de mentalidad de crecimiento se enfocan en el proceso. ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy mejorando? ¿De mi mejor esfuerzo? ¿Intenté estrategias efectivas? Dweck también aborda falsa mentalidad de crecimiento, que se ha vuelto común mientras el concepto ganaba popularidad. Falsa mentalidad de crecimiento es elogiar esfuerzo sin importar el progreso, o afirmar tener una mentalidad de crecimiento mientras en realidad operas desde una mentalidad fija. Es decir todas las cosas correctas sobre crecimiento y aprendizaje. Mientras internamente juzgas a otros basado en nociones fías de habilidad. Verdadera mentalidad de crecimiento requiere creencia genuina de que las habilidades se desarrollan a través de dedicación y estrategia. Requiere ver desafíos, esfuerzo, errores y crítica como oportunidades en lugar de amenazas. Requiere enfocarse en mejora en lugar de probar. Entonces, ¿cómo desarrollas una mentalidad de crecimiento genuina? Empieza escuchando tu voz interna. Cuando enfrentas un desafío, ¿cómo suena tu diálogo interno? ¿Es, no puedo hacer esto, no soy suficientemente listo? ¿O es, esto es difícil pero puedo aprender? Cuando fallas, piensas, soy un fracaso, o fall en este intento, ¿qué puedo aprender? Cuando alguien tiene éxito, ¿te sientes amenazado o inspirado? Estas conversaciones internas revelan tu mentalidad. El primer paso es simplemente notarlos. No puedes cambiar lo que no estás consciente.
Siguiente reencuadra tu entendimiento de esfuerzo y dificultad. Cuando algo es difícil, eso es tu cerebro creciendo. La neurociencia respalda esto. Cuando luchas con algo desafiante, en realidad estás creando nuevas conexiones neurales. Tu cerebro está literalmente cambiando y creciendo. Las cosas fáciles no crean mucho crecimiento. La lucha es la señal de que estás aprendiendo. Cuando empiezas a ver dificultad como positiva en lugar de amenazante, tu experiencia entra cambia. En lugar de pensar, esto es demasiado difícil, debería renunciar. Piensas, esto es difícil. Lo que significa que estoy creciendo. Aprende a valorar el proceso de aprendizaje sobre el resultado. Esto no significa que no te importen los resultados. Significa que entiendes que enfocar en el proceso naturalmente lleva a mayores resultados. Un estudiante con una mentalidad de crecimiento no solo quiere andar en la prueba. Quiere en realidad entender el material. Un atleta no solo quiere ganar, quiere mejorar sus habilidades. Un emprendedor no solo quiere hacer dinero, quiere construir algo valioso. El resultado se vuelve una consecuencia natural del proceso en lugar del único enfoque. Busca desafíos en lugar de evitarlos. Esto podría sentirse antinatural al principio, especialmente si has pasado años protegiendo tu ego solo haciendo cosas en las que ya eres bueno. Empieza pequeño. Elige un área donde has estado evitando desafíos y deliberadamente busca algo ligeramente fuera de tu zona de confort. Tal vez es hablar en una reunión, intentar un nuevo tipo de ejercicio, aprender una nueva habilidad o tener una conversación difícil. Nota cómo de voz de mentalidad fija protesta. Reconócelo, luego has la cosa desafiante de todas formas. Cada vez que haces esto, fortaleces tu mentalidad de crecimiento. Aprende a amar el proceso de aprender mismo, incluyendo la frustración y confusión que vienen con él. Dweck señala que bebés y niños pequeños tienen mentalidades de crecimiento naturales. Intentan caminar 100 miles de veces y siguen intentando hasta que tienen éxito. No concluyen que no son personas que caminan, solo siguen aprendiendo. En algún lugar del camino, muchas personas aprenden a temer el fracaso y evitar desafíos. Reconecta con ese impulso natural de aprendizaje. Recuerda cómo se siente ser curioso, querer descifrar algo, disfrutar el desafío mismo en lugar de solo el resultado. Finalmente, rodeate de personas y ambientes de mentalidad de crecimiento. Las mentalidades son contagiosas. Si estás rodeado de personas que abrazan desafíos, valoran aprendizaje, se apoyan en su crecimiento, y ven revistas como temporales, naturalmente desarrollarás una mentalidad de crecimiento más fuerte. Si estás rodeado de personas que son defensivas, ponen excusas, evitan desafíos y se juzgan entre sí basados en resultados, luchares para mantener una mentalidad de crecimiento. Elige tu ambiente deliberadamente. Busca maestros, mentores, amigos y organizaciones que fomentan cultura de mentalidad de crecimiento. Aquí está la verdad última que la investigación de Dweck revela. Tu mentalidad es una elección. No una elección consciente de una sola vez, sino una práctica diaria de elegir cómo interpretas tus experiencias. Cada desafío es o una amenaza o una oportunidad dependiendo de tu mentalidad. Cada revés es o evidencia de inadecuación o información para crecimiento. Cada pedazo de crítica es o un ataque o un regalo. Cada éxito de alguien más es o una amenaza o inspiración. Las circunstancias son las mismas. La mentalidad determina el significado. Y el significado determina tu trayectoria. Mentalidad fija lleva estancamiento, miedo y potencial no realizado. Mentalidad de crecimiento lleva a resiliencia, aprendizaje y logro sostenido. Lo hermoso es que la mentalidad misma puede crecer y cambiar. Puedes desarrollar la mentalidad que te permite desarrollar todo lo demás. Es el poder de entender de mentalidad, no es solo otro concepto de autoayuda. Es la fundación que determina si pasas tu vida defendiendo quién eres o desarrollando en quién puedes volver.